Na mtazamaji, furaha iliyoje kuungana nawe kwenye awamu nyingine ya TV47 Matukio, ikiwa ni mwendo wa saa 7 kukufahamisha taarifa ambazo zinajiri kutoka sehemu mbalimbali. Uzidi kumakinika na kujua hatua za maisha ziko vipi na vile vile ni yepi yanajiri humu nchini. Wanakwetu wananiita Joashon Sare. Moja kwa moja, familia moja eneo la Vyula, Mwala, kaunti ya Machakos inalilia haki baada ya mwanao wa kike ambaye ni mzazi wa mtoto mmoja kuuawa na mpenziwe wa awali katika hali inayoaminika kutokana na mzozo wa kinyumbani. Eric Matika na taarifa hiyo. Ni kisa cha kusikitisha katika eneo la Mwala, kaunti ya Machakos, ambapo mwenda zake Eunice Yokau aliuawa baada ya mzozo kuhusu umiliki wa watoto baada ya kutengana na mpenziwe wa awali. Mwanaume ambaye alikuwa amezaa naye na alikuwa amefuata mtoto mwenye alikuwa amezaa naye. Walikuwa pamoja, wakaachana. Eunice akaanza biashara Masi. Langu naomba serikali, DCI na wahusika wote wanaweza fuatilia haki ya mtoto wangu ipatikane. Viongozi katika eneo hilo wakiongozwa na naibu gavana wa kaunti hiyo Francis Mwangangi wamekashifu vikali kisa hicho, wakilitaka bunge la kitaifa kuangazia upya sheria zinazohusiana na dhuluma za jinsia na mizozo ya kinyumbani, kuhakikisha kila mmoja amelindwa vilivyo, kwani kisa hiki sio cha kwanza katika eneo hilo. Leo tuko hapa Vyula. Tumeona msichana wetu, a very promising young lady, ameuliwa na mwenzake. So tunataka hizo parliament tighten those laws. Na niseme ya kwamba tuchukue jukumu kama wazazi na ama kanisa ama shule, tukue na ile guidance and counseling, ndio tuweze kuongea na wanarika wetu, tuweze kuongea na wanafunzi na watoto wetu, ndio waweze kuelewa jinsi ya kuishi, na wakati kuna mashida wataenda kufanya nini. Aidha, wametoa wito kwa bunge la kitaifa kuangalia upya sheria ya kulinda watoto na umiliki wao katika jamii, wakiitaka serikali kuhakikisha familia ya mwenda zake imepata haki kwa mauaji ya mwanao na kuwe na njia mwafaka ya kuhakikisha kuwa visa kama hivi vinazuiwa katika jamii. Eric Matika, TV47. Na mtazamaji, tuzidi kukutaarifu. Wizara ya mazingira na misitu nchini hii leo imezindua mpango kazi ama mpango wa kimkakati wa miaka 5 ya kuongoza utendakazi wa wizara hiyo katika juhudi za kuyalinda mazingira na kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi amehudhuria kikao hicho na viongozi wengine serikalini akiwemo waziri wa mazingira Soipan Tuya. Gentlemen, before I make my remarks, I just want to point out an interesting observation before we started, as we came in, and as we were waiting for the prayer and in the initial meetings, there was a cockerel that made its pronouncements. I think it crowed about 3 times. I didn't know whether to laugh or to clap, because it was like the cockerel was giving us a vote of approval for what we have come to do here today. It was nature speaking. And I was asking myself, Yogo inawika mujini Nairobi. There's a cockerel actually crowing in Nairobi, in the city of Nairobi. Ladies and gentlemen, can you imagine what would happen if there was a cockerel crowing in New York, at the heart of New York? Is it possible that you'll find a cockerel crowing in New York? Your guess is as good as mine. Why am I bringing that up? Because it is simple things like those that remind us that we have to blend and get nature back on its course.
So we need to give that Jogo a round of applause. Now my speech. I am pleased to preside over this ceremony at which the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry is among the very few government entities that have launched strategic plans aligned to the bottom-up economic transformation agenda better. Your plan adds on to the good things that the ministry has produced in the short span the Kenya Kwanza administration has been in office. I am reminded of your leadership in the 15 billion National Tree Growing Campaign and the recently approved Cabinet Climate Change Amendment legislation that aims to regulate the carbon markets in support of our nationally determined contributions. In a few weeks' time, you will also be hosting the Africa Climate Summit on behalf of the Kenyan government. I am also aware of the crucial policy and legal proposals intended for the ongoing government legislative agenda roundtables by my office. Ladies and gentlemen, na mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kuifuatilizia, tutakufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Endelea kuwa nasi. Kwingineko, wakimbizi wa ndani kwa ndani kutoka pembe zote za taifa wamekongamana jijini Nakuru kupinga swala la maandamano pamoja na kuomboleza wahanga wa maandamano yaliyoshuhudiwa nchini siku za hivi karibuni. Moja kwa moja tuungane naye mwandishi wetu Chichi Josephine atueleze ni yepi yanajiri, hisia zao ni zipi kuhusiana na maandamano kwenye kiwambo chako. Chichi Josephine ndo huyo hapo. Chichi, hebu tutaarifu ni yepi yanajiri hivi sasa kutoka jiji la Nakuru. Josh, shukran sana na mara tena na kujia mubashara kutoka kaunti ya Nakuru kama ulivyosema, lakini kwa sasa ni wale ambao nyuma yangu ni wale ambao ni wakimbizi wa ndani kwa ndani ambao wametoka katika sehemu ama pembe zote za katika taifa hili la Kenya, na wameweza tu kukongamana hapa kuweza kuzungumzia swala la maandamano, maana wanasema kuna hofu ambayo inaibuka ndani yao wakati ambapo wanaona maandamano yakiendelea, maana inawapa kumbukumbu za mwaka 2007 mwaka 2008 ya kile ambacho kiliweza kutokea. Hivyo basi wako hapa kuweza kuzungumzia mengi kuhusiana na maandamano na pia wakiweza kuungana na wale ambao wanaomboleza kuweza kuomboleza wale ambao ni wahanga walioathirika wakati wa maandamano. Hivyo basi bila kupoteza wakati, tafadhali tuniruhusu niweze kuzungumza na watueleze wanaye pia kuzungumzia kuhusu swala zima la maandamano. Basi nitangulize na wewe, naelewa ni katibu wa chama kizima cha hawa ambao ni wakimbizi wa ndani kwa ndani. Labda mko hapa kuzungumzia swala la maandamano, mna nini hasa ya kusema? Mimi ni katibu wa Internally Displaced Person Support Initiative na ni NGO ambayo inashughulikia maslahi ya wale walioathirika kutoka mwaka wa 2007-2008. Na sisi tunapata mshtuko wakati tunaona waandamanaji na watu fulani wamekufa, na sisi hata mmoja akikufa sisi tunasikia na tunaona vibaya sana. Na tumekuja kuomba nchi yetu, wana Kenya wote, tuweke amani. Na mtu ambaye amevaa kiatu ndio husikia ama huhisi mahali kinauma. Na sisi hiyo kiatu tumevaa, kulikuwa na uharibifu wa mali na watu wengi wakakufa, na hadi tukahama manyumbani bila hata mtu tu akiwa na zile nguo ako nazo. Hata wakati huu wa maandamano pia tumepata watu ambao vitu zao zimeibiwa, nyumba zao zimevunjwa, wengine hawakuenda kazi, labda ni hoka, alafu ile pesa kidogo 1000 anakuanga nayo ya kwenda ameitumia akiwa kwa nyumba siku 3 kwa sababu hakupata nafasi ya kwenda kuifanyia biashara ili apate faida ya kutumia. Sasa hana capital, imetumika. Kumbukumbu ambazo mnakumbushwa wakati ambapo mnaona maandamano ni kama zipi? Kumbukumbu hizo hata sijui nitaelezea vipi, kwa sababu kwanza ile yenye nitaeleza kwa kabisa ni hii ambayo inatukera wakati tunaona polisi
wakipigwa na mawe. Kwa sababu wakati huo tulikuwa tunahitaji polisi sana. Na ulikuwa ukiona polisi hata kama ni mmoja karibu akubebe kwa mgongo. Kwa sababu hiyo security, alikuwa ni ishara ya security. Na sasa walikuwa ni marafiki wetu. Hata tuliingia kwa police stations na makanisa. Kwa hivyo tunaona kunaweza haribika sana ikiwa polisi na police stations zitaingiliwa. Na alafu kitu kingine pia tunaona ni human rights. Tunaona tena wanajirudia hao organization wa human rights, na pia hata media pia tuwakosoe kidogo, kwa sababu wakati mnaingilia polisi na mna take sides badala ya lakini sisi hatujaweza kuchukua nafasi. Niruhusu nizungumze na mwingine. Babangu, nieleze, wakati ambapo tunaona maandamano yanaendelea, kumbukumbu zipi zinawakumbusha ama ni nini ambacho mnakumbuka? Maana nyinyi ni waathiriwa wa mwaka 2020, mwaka 2007, mwaka 2008. Kwa hakika kabisa mtangazaji, mimi tunakumbuka mambo ambayo yalifanyika wakati huo, kwa sababu watoto wengi wetu walikosa elimu, mali yetu mingi ikaharibika. Tukakaa katika kama hapa Nakuru tulikuwa nakaa katika Furaha Stadium. Tunaweka hama mingi huko, tunapewa chakula, hata hatuna chochote. Na tulikuwa na chakula na mashamba ya kulima na hakuna kitu ambacho tulikuwa na mbuzi na ng'ombe hasikupatika. Sasa tukiona maandamano kama haya, tunakuwa na kumbukumbu ya kukumbuka nchi yetu itaharibika tena kama wakati ule. Tunakuwa na hofu sana. Tunaomba serikali na hawa watu wa upinzani tuweze kusikizana, tuweze kwenda pamoja, tuweze kujua ya kwamba tunataka nchi yetu iwe na amani, na rais wetu asimame kama alichaguliwa, tulimchagua na asimame, na upinzani asimame, angoje wakati huo mwingine, waache maandamano, tuwe na mashauriano. Asante. Shukrani sana babangu. Mamangu, nieleze wewe, kauli yako nipi wakati ambapo unaona maandamano yanaendelea? Unahisi vipi ndani ya moyo wako? Mimi naitwa Mariam Namwenya kutoka Idama Ravine. Na nina huzuni sana kwa sababu nikikumbuka nyuma watoto wetu walikufa sana. Na sasa nakumbuka tena watoto wetu wako mashule, sasa wana wasiwasi sana kwa sababu ya maandamano. Na maandamano hii imeleta hasara kubwa sana kwa sababu ya biashara, wizi wa mama ya mboga, ya mama ya kuenda biashara, pengine kwenda kwa boma ya mtu kwenda kufua manguo, unapata huna nafasi. Na tena barabara mawe ndio yeye na Kongo. Tunaishi na huzuni sana. Sana watoto wetu mashule. Nini kifanyike? Watoto wetu wa shule. Watoto wa shule, naona watoto wengine walikataa kwenda shule kwa sababu na wasiwasi kwa juu ya nini? Ya maandamano. Wanaweza uliwa, wanaweza bikwa risasi. Sasa watoto wanakuwa na maandamano. Tena ya pili nadhuru watoto maakili kusoma, na watoto hawatakuwa na akili ya kufanya mitihani. Na sisi hatutaki mitihani watoto wakose kupita Kenya mzima. Watoto wetu tunaombea wapite na wafanye vizuri masomo. Naomba kwa serikali tupatie security mzuri ya watoto. Mkumbukeni watoto wetu mashule. Na pia watoto wetu walipo, naomba watoto wetu wakiwa shule wakifanya maandamano kwa shule nini wamekosa, hakuna siku wameua mtu, wanaenda vizuri na maneno tulienda kumaliza wazazi. Na sasa tunaomba Kenya, president wetu Ruto, Samuel Ruto daktari, na kuomba watoto wetu singatia, mkae chini, maneno ya maandamano muondoe, na Raila pia arudi nyuma, na yeye ni kama papa, Ruto ni kama mtoto wake, pia arudi aite mtoto wake, wakae chini wajadiliane, watoto wetu wapate amani ya kusoma, watoto wetu wapate amani ya kuendelea masomo yake. Shukrani sana mamangu. Josh, ni kauli zima za hawa ambao ni wakimbizi wa ndani kwa ndani ambao nishakueleza umetoka katika sehemu tofauti mjini ama katika taifa la Kenya, na hivyo basi wanaelezea kuhusiana na maandamano ambayo yaliweza kuandaliwa na yule ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga, na kusema kuwa njia ya maandamano si suluhu kuweza kuona taifa linakuja pamoja, maana wanajua kile ambacho kiliweza kutendeka wakati wa mwaka 2007, 2008, na hivyo wanaomba tu kuwa na uwiano kati ya yule ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga na Rais William Ruto ili taifa liweze kuendelea mbele. Hivyo basi kutoka kwangu sina la ziada. Joashi Chiko Usukani, jina langu ni Chichi Josephine. Na shukran sana Chichi Josephine ukitujia mubashara kutoka jiji la Nakuru kutufahamisha hisia za wakimbizi wa ndani kwa ndani kuhusiana na misururu ya maandamano ambayo imekuwa ikifanyika. Mtazamaji, hivi sasa tuangazie taarifa nyingine. Zaidi ya wanafunzi 40 katika shule ya upili ya wasichana ya Our Lady of Mercy mjini Busia wamenufaika na ufadhili wa baiskeli kutoka kwa shirika moja lisilo la serikali
kwa lengo la kuwawezesha kufika shuleni kwa wakati. Ufadhili huo utapunguza utangamano kati ya wanafunzi wa kike na wahudumu wa bodaboda ambao wakati mwingine wametajwa kusababisha wasichana shule kupata mimba za utotoni. Akizungumza katika shule ya upili ya wasichana ya Our Lady of Mercy, Mukanda amesema kuwa wanaendeleza ufadhili huo ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wa kike katika kaunti ya Busia wanapata baiskeli ili kuwawezesha kufika shuleni kwa wakati na kupunguza mienendo potovu. Watoto wetu wa kike wengi wanaomba lift kutoka kwa wenzetu ambao wanaendesha pikipiki za bodaboda, na wanapoendesha hizo pikipiki na mwishowe wanaweza kujikuta wakiwa na ushirikiano wa kimapenzi na hawa waendeshaji wa bodaboda na wanapatwa na mimba za mapema. Tumeweza kufanya kazi na shule 7 ikiwemo ya leo, na kila shule huwa tunatoa kati ya baiskeli 25 na baiskeli 65. Lakini zile za Buffalo branded tumepeana baiskeli 350. Kwa jumla ni wanafunzi zaidi ya 5,000. Manake hiyo baiskeli ni ya mwanafunzi tunampea leo, lakini mwenzake pia kuna nafasi ya kutumia, na tunawahimiza wanafunzi wakitoka eneo moja waweze kubebana, hasa wasichana kwa mwingine. Some of them, and especially when even the parents have no money to put them on bodabodas, we find that they don't come to school, and I'm sure this one will enable them. All of them will be present to learn well and to get all the content and to perform well. This project will help us to avoid teenage and early and unwanted pregnancies, which mostly are caused by bodabodas. As somebody trekking for over 6 kilometers away, when you get home you cannot do your homework as required, you'll get unwell, so you'll not come to school. But if a child rides 6 kilometers away, then probably the child will be able to cover about 3 or 4 kilometers, or even probably 2. Kwenye taarifa nyingine, serikali ya kaunti ya Bungoma na mashirika mbalimbali ya afya ama ya kiafya yanazindua huduma ya afya kwa wote UHC. Kwa sasa mwanahabari wetu Wanji Sostin yuko katika hafla hiyo katika kituo cha afya cha Mechimeru, eneo bunge la Kanduyi. Hebu tuungane naye atupashe Wanji Sostin na kuona, hebu tutaarifu ni kipi kinajiri. Naam, shukrani Joash Onsare na kupata kwa njia iliyo mwafaka kabisa, na ni kweli kwamba tunakujia moja kwa moja kutoka kituo cha afya cha Mechimeru, eneo bunge la Kanduyi, ambako bila shaka Gavana Kenneth Lusaka anatarajia kuzindua kiurasmi masuala ya afya mashinani, ama masuala mengine ya afya kwa wote ukipenda UHC. Na ninao washikadau tofauti hapa, hebu tuweze kuwahusisha tuone ni vipi uzinduzi huu utakuwa na manufaa yepi kwa wakazi wa kaunti ya Bungoma. Kwa kukaribia hapa, mkuu, kwa utangulizi wa majina yako, tueleze uzinduzi wa hii leo una maana gani kwa mwananchi wa kawaida? Asante sana, naitwa Frederick Odek, and universal health coverage is very important for Bungoma County. Today we are joining the county government of Bungoma to launch the primary health care led by the governor, and so I feel these are very important move because as we know, primary health care is the first point of entry, whereby it is the first place where the patients receive their first care, and also is generally it is the entry point to the healthcare system. And so it brings healthcare closer to the people, and so reduces the cost of the unnecessary referrals, and also is also associated with positive health outcomes and reduced mortality rates. I feel these are very important move that is led by the governor, and so here as the stakeholders of health, we are really in support of this, and we are very happy that this is taking place in the county of Bungoma. Swala hili la afya mashinani limekuwepo, labda kama kaunti ya Bungoma tumefikia wapi?
As Bungoma County, we've made very great steps, because even today as we launch the primary health care, we are also, I know the county is also receiving and launching the vital signs profile for primary health care. That is very important because it looks at various indicators based on the interventions that are taken care of at the health system. And so the VSP will also lead to greater steps in making progress in terms of the universal health coverage and bringing health care closer to the people. Yes. Naam, shukrani. Joash, kwa ruhusa yako, hebu tuweze tu kuwahusisha hapa wale ambao washikadau wanahusiana na masuala haya mashinani kwa utangulizi wa majina. Labda ni changamoto zipi ambazo mnapitia kule mashinani? Mimi naitwa Faris Barasa. Mimi mwenyewe ni mhudumu wa kijijini, lakini pia na hapa ni kuwa mwenyekiti wa hii facility hapa. Naona changamoto ni kwamba kuna mambo mengi yenye tunaumia kule ndani na si rahisi ifikie kwa facility kama hii, na pia tumeona kwamba tukitoka kwa hii facility kwenda kwa facility zenye tunaweza kwa referrals kama Bungoma na Webuye ni mbali kutoka hapa. So wakifungua UHC hapa, mimi naona faida ni nyingi. Ya kwanza ni kwamba tutaokoa muda wenye tunamaliza njiani kwenda Bungoma. Ya pili, tutakuwa tuna save pesa nyingi sana yenye tunatumia kwa ambulance. Kwa kweli nimesema niko kwa committee. So like every 3 months we are spending more than 100,000 shillings kwa mafuta. This time round kama hizo services tunaenda kutafuta Bungoma, sitakuja hapa Mechimeru. Hiyo mafuta yote, hiyo pesa haitaenda mahali, itarudi kwa hapa Mechimeru na tutanunua pesa ndio tutasaidia nazo watu wetu. Ya mwisho kabisa, huko Bungoma tunapoenda tunakongesti sana hospitali. So tunapopaki huko itakuwa na watu wachache na kazi itakuwa rahisi, na hapa itakuwa kazi rahisi. Naam, shukrani. Joash, kwa ruhusa yako, mara nyingine tena tuongee na mama hapa. Mama, katika kaunti ya Bungoma tumekuwepo na changamoto za afya ya uzazi. Akina mama wetu watoto wanakufa. Je, nyinyi kama CHF ni kipi ambacho mnapitia hasa mashinani kuhusiana na afya ya wazazi? Naam, kwa majina naitwa Joyce Njunuha. Nikiwa CHF, mimi ni mhudumu wa afya level 1. Wamama wanapitia hali ngumu, maana tunaona ya kwamba mapato yetu kama wamama iko chini sana. Wamama wengi wazee ni walevi. Wakati anapopokea anakuwa mjamzito, unaona ya kwamba hana hata kuweka hasina ya kujiwekeza wakati ambapo anajifungua. Transport inakuwa ngumu. Wakati amejifungua, hata nguo za mtoto pamoja na chakula, vitu vyote vinakuwa ngumu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna changamoto kama sisi wa CHFs. Wakati tunatembelea mama, unamkuta ya kwamba ana njaa, watoto ni wagonjwa kwa nyumba, watoto ambao wako under 5 au wale ambao wanahitaji malezi bora, unaona ya kwamba hawana chakula. Watoto wengine hawaendi shuleni kwa sababu mapato ya wazazi iko chini sana. Naam, shukrani mama. Joash, tusinene mengi manake tuamsubiria gavana Kenneth Lusaka hapa. Bila shaka tutakuwa tunamtaarifu mtazamaji wetu yale yote ambayo yatakuwa yametukia kutoka eneo hili la Kandui. Kwako studio, mimi ni Wanji Sostin. Na shukrani sana Wanji Sostin ukitujia mubashara kutoka Bungoma kututaarifu masuala ya afya. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine, hakimu mkuu wa Thika Stella Atambo pamoja na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali wameharibu zaidi ya lita 1,000 ya pombe haramu kama mojawapo ya vita dhidi ya mihadarati. Huku akiwapongeza waliofanikisha kazi hiyo, hakimu mkuu huyo amedokeza kuwa vita dhidi ya pombe haramu na mihadarati kwa jumla katika eneo hilo vitaendelea, akiongeza kuwa idadi ya watuhumiwa ambao wamefikishwa mahakamani imepungua. Hata hivyo, Atambo amesema kuwa mahakama haijaachwa nyuma katika vita dhidi ya mihadarati. We're here today at Thika Law Courts to participate in the process of destruction of the exhibits that have been forfeited and produced in court during the fight